Good morning. Let us learn to form negative sentences in simple future tense in today's class, right? So it is the ninth tense, simple future tense. What are the auxiliary verbs do we use here? For active voice, shall, will. Then which form of the main verb should we use here? First form of the main verb, right? You can use both of the auxiliary verbs to all the subjects. There is no problem at all, right? So, where will you apply simple future? It is used to express an action that will happen at a particular time in future. எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நடக்கும் செயலை குறிப்பிடுவதற்கு நம்ம simple future tense பயன்படுத்துகிறோம். Here in today's class we are going to learn how to make negative sentences in this tense, right? So if you want to make negative sentence, you have to follow the sentence pattern for negative. So what is the sentence pattern for negative? So initially, what should come? Subject has to come at first. Then auxiliary verb. Then if you want to make negative, you should add not, the word not, along with the auxiliary verb. It should come after the auxiliary verb, right? So the word not. Next, main verb. Next, extension. Next, full stop. Right? So if you want to make negative sentence, you have to follow the sentence pattern for negative, right? So that is subject, auxiliary verb, the word not, then main verb, then extension, at the end full stop, right? Let us go for the example. நான் இனி உங்களுக்கு உதவி செய்ய மாட்டேன். நான் இனி உங்களுக்கு உதவி செய்ய மாட்டேன். யார் சப்ஜெக்ட் இதில்? நான். So subject I. Then auxiliary verb will. You can use both of the auxiliary verb. No problem at all to all the subjects. So I will. இல்லை என்பதற்கு என்ன இங்கிலீஷில்? Not. So I will not. There is a contracted form for will not and shall not. So the contracted form for will not is won't, shall not is shan't, right? So I will not, I won't. நான் என்ன செய்ய மாட்டேன்? உதவி செய்ய மாட்டேன். உதவுறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ஹெல்ப். எத்தனாவது ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் போடணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் போடணும். ஸோ ஐ வில் நாட் ஹெல்ப். யாருக்கு? உங்களுக்கு. ஸோ ஐ வில் நாட் ஹெல்ப் யூ ஹியர் ஆஃப்டர். இதற்கு பிறகு. Then at the end full stop. So I will not help you hereafter. கவனிங்க, subject, auxiliary verb, not, then main verb. These are all extension at the end full stop, right? Let us go for the next example. நிச்சயமாக நாங்கள் உங்களை ஏமாற்ற மாட்டோம். யார் ஏமாற்ற மாட்டோம்? நாங்கள். ஸோ ஏமாற்றாத செயலை செய்வது யார்? நாங்கள் தான். ஸோ அதனால் இது என்ன வாய்ஸ்? ஆக்டிவ் வாய்ஸ். ஸோ சப்ஜெக்ட் என்ன? வி. வி வந்தால் என்ன பண்ணணும்? இது ஷால் நாட் ஆர் வில் நாட். ஸோ வில் நாட்டோட கண்ட்ராக்டட் ஃபார்ம் என்ன? won't. ஸோ வி won't. நாங்கள் செய்ய மாட்டோம். என்ன செய்ய மாட்டோம்? ஏமாற்ற மாட்டோம். ஏமாற்றுவதற்கு என்ன இங்கிலீஷில்? deceive ஆர் cheat. எதாவது ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் பண்ணணும். ஸோ வி won't cheat. வி won't cheat, ரைட்? நாங்கள் ஏமாற்ற மாட்டோம். யாரை? உங்களை. வி won't cheat you. நிச்சயமாக ஏமாற்ற மாட்டோம். We won't cheat you, certainly. நிச்சயமாகங்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? certainly. at the end full stop. நல்லா கவனிங்க. subject, auxiliary verb and not, then main verb. These are all extension at the end full stop. Right? Right. Then not. நீ இனிமேல் என்னுடன் பேச மாட்டாய். நீ மீண்டும் என்னுடன் பேச மாட்டாய். யார் பேச மாட்டாய்? நீ. ஸோ யூ. யூ வந்து என்ன பண்ணும்? ஆக்சுவலி verb will. ஸோ will நாட்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் என்ன? won't. ஸோ யூ won't. பேசுகிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? டாக். எத்தனை ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் பண்ணணும். ஸோ யூ won't talk. யார் கூட? என் கூட. ஸோ யூ won't talk to me. மீண்டும். மீண்டும்ங்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? again. ஸோ யூ won't talk to me again. நீ மீண்டும் என்னுடன் பேச மாட்டாய். ஸோ சப்ஜெக்ட், auxiliary verb and not, then main verb. These are all extension at the end of full stop, right?
So you won't talk to me again. Let us go for the next example. அவர்கள் நாளை பள்ளிக்கு நேரத்திற்கு வரமாட்டார்கள். யார்? அவர்கள். ஸோ அவர்களுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? தே. தென் ஆக்ஸிலரி வேர்ப் ப்ளஸ் நாட் won't. ஸோ தே won't. வரமாட்டார்கள். வாங்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? கம். கம்மோட எத்தனை ஃபார்ம் பண்ணணும்? ஃபஸ்ட் ஃபார்ம். ஸோ தே won't come. அவர்கள் வரமாட்டார்கள். தே வில் கம்னா அவர்கள் வருவார்கள். தே வில் நாட் கம்னா அவர்கள் வரமாட்டார்கள். ஸோ தே won't come. அவர்கள் வரமாட்டார்கள். எங்கே வரமாட்டாங்க? பள்ளிக்கு. when you mention the reaching place you have to use to. so they won't come to school. they won't come to school. எப்போ வரமாட்டாங்க? நேரத்திற்கு வரமாட்டார்கள். when you mention a planned time you have to use on. பள்ளிக்கூடம் 9:16 துவங்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பர்டிகுலர் தீர்மானிக்கப்பட்ட நேரத்தை குறிப்பிடுவதற்கு நாம் என்ன போடணும்? ஆன் போடணும். ரைட். ஸோ தே won't come to school on time. எப்போ? நாளை. ஸோ tomorrow. at the end of full stop. So they won't come to school on time tomorrow. Right. So subject, auxiliary verb and not, then main verb, and these are all extension at the end of full stop. Right. So let us go for the next example. என் தந்தை இனிமேல் எனக்கு அறிவுரை கூற மாட்டார். யார் கூற மாட்டார்? என் தந்தை. ஸோ என் தந்தைக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? மை ஃபாதர். ஸோ மை ஃபாதருங்கிறவர் யார்? ஹி. ஸோ அதனால் என்ன போடுறோம்? won't. ஸோ மை ஃபாதர் won't. மை ஃபாதர் will not. அறிவுரை கூறுவதற்கு என்ன இங்கிலீஷில்? அட்வைஸ். அட்வைஸோட எத்தனாவது ஃபார்ம் போடணும்? ஃபஸ்ட் ஃபார்ம் போடணும். ஸோ மை ஃபாதர் won't advise. மை ஃபாதர் won't advise. யாருக்கு? எனக்கு. மை ஃபாதர் won't advise me. எப்போ? இனிமேல். ஸோ hereafter. ஸோ மை ஃபாதர் won't advise me hereafter. ரைட். at the end full stop. at the end full stop. So subject, auxiliary verb and not, main verb, these are all extension at the end full stop. Alright. So let us go for the next example. அவள் அவனை இனி தொந்தரவு செய்ய மாட்டாள். அவள் அவனை இனி தொந்தரவு செய்ய மாட்டாள். யார்? அவள். ஸோ ஷீ. ஷீ வந்து என்ன பண்ணும்? ஆக்சுவலி வேர்ப் அண்ட் நாட். ஸோ won't. ஷீ won't. தொந்தரவு செய்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? டிஸ்டர்ப். எத்தனை ஃபார்ம் ஆஃப் த மெயின் வேர்ப் பண்ணுவோம்? ஃபஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த மெயின் வேர்ப். ஸோ ஷீ won't disturb. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? அவள் தொந்தரவு செய்ய மாட்டாள். யாரை? அவனை. அவனைக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ஹிம். ஆப்ஜெக்ட் பண்ணும். ஷீ won't disturb him. எப்போ? இனிமேல். hereafter or again. மீண்டும் அவனை தொந்தரவு செய்ய மாட்டாள். she won't disturb him again. she won't disturb him again. Right. at the end full stop. அவள் அவனை மீண்டும் தொந்தரவு செய்ய மாட்டாள். So subject, auxiliary verb and not, and then main verb and extension at the end full stop. Right. So let us go for the next example. அவர்கள் அடுத்த மாதம் அந்த படத்தை திரையிட மாட்டார்கள். ரைட். யார்? அவர்கள். வெளியிட மாட்டார்கள். ஸோ அவர்களுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? தே. தே வந்து என்ன பண்ணணும்? won't. ஸோ தே won't. வெளியிடுறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ரிலீஸ். எத்தனை ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப். ஸோ தே won't ரிலீஸ். அவர்கள் வெளியிட மாட்டார்கள். தே won't ரிலீஸ். எதை? அந்த படத்தை. ஸோ தே won't ரிலீஸ் த மூவி. தே won't ரிலீஸ் த மூவி. எப்போ? அடுத்த மாதம். அடுத்த மாதத்துக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? நெக்ஸ்ட் மந்த். ரைட். அட் தி எண்ட் ஆஃப் full stop. ஸோ தே won't ரிலீஸ் த மூவி நெக்ஸ்ட் மந்த். அவர்கள் அடுத்த மாதம் அந்த படத்தை வெளியிட மாட்டார்கள். வெளியிட மாட்டார்கள். ரைட். ஸோ சப்ஜெக்ட், auxiliary verb and not, and main verb, these are all extension at the end full stop. Right. Let us go for the next example. நான் அடுத்த வாரம் அந்த புத்தகத்தை வெளியிட மாட்டேன். ரைட். யார்? நான். ஸோ நான் என்ன இங்கிலீஷில்? ஐ. ஐ வந்து என்ன பண்ணலாம்? ஷால் நாட் ஆர் வில் நாட். ஸோ ஐ won't. ஐ won't.
வெளியிடுறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில், பிரசுரிக்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில், நான் அடுத்த வாரம் என் புத்தகத்தை பிரசுரிக்க மாட்டேன். பிரசுரிக்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில், பப்ளிஷ். எத்தனை ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் பண்ணும், ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம். ஸோ ஐ won't பப்ளிஷ், ஐ won't பப்ளிஷ், ரைட். நான் பிரசுரிக்க மாட்டேன் எதை, என்னுடைய புத்தகத்தை. ஐ won't பப்ளிஷ் மை புக், ஐ won't பப்ளிஷ் மை புக். எப்போ, அடுத்த வாரம், நெக்ஸ்ட் வீக். at the end full stop, right. ஸோ நல்லா கவனிங்க. சப்ஜெக்ட், ஆக்ஸிலரி verb and not, then main verb, then extension, at the end full stop, right. So let us go for the next example. அவள் மீண்டும் என்னை அழைக்க மாட்டாள், அவள் மீண்டும் என்னை அழைக்க மாட்டாள். யார், அவள். ஸோ ஷி வந்து என்ன பண்ணும், won't, will not or shall not. So she won't என்ன செய்ய மாட்டா, அழைக்க மாட்டாள். அழைக்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில், கால். எத்தனை ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் பண்ணும், ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம். ஸோ she won't call, யாரை, என்ன. ஸோ she won't call me again. ஸோ மீண்டும் அவள் என்னை அழைக்க மாட்டாள், மீண்டும் அவள் என்னை அழைக்க மாட்டாள், ரைட். ஸோ சப்ஜெக்ட், ஆக்ஸிலரி verb and not, then main verb and extension, at the end full stop, right. So let us go for the next example. தலைமை ஆசிரியர் நாளை பள்ளியில் கொடி ஏற்ற மாட்டார். யார், தலைமை ஆசிரியர். ஸோ தலைமை ஆசிரியருக்கு என்ன இங்கிலீஷில், the headmaster. the headmasterங்கிறவர் யார், he. ஸோ அதனால் என்ன போடுறோம், won't. ஸோ the headmaster won't என்ன செய்ய மாட்டார், கொடி ஏற்றுதல். ஏற்றுதலுக்கு என்ன இங்கிலீஷில், hoist. எத்தனை ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் பண்ணும், ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப். ஸோ HOIST. ஸோ the headmaster won't hoist எதை, the flag. So the headmaster will not hoist the flag, will not hoist the flag. கொடியை ஏற்ற மாட்டார். எங்கே, பள்ளியில், in school. School is a marked place and bigger place. So when you mention marked and bigger place, we have to use in. So the headmaster will not hoist the flag in school. எப்போ, tomorrow, right. So subject, then auxiliary verb and not, then main verb. These are all extension, at the end full stop, right. So listen carefully. If you want to make sentence either positive or negative, please frame sentence in Tamil at first in your mind. Then try to translate those sentence depends upon the sentence pattern. If you want to make negative sentence, follow this sentence pattern. Automatically your sentence will be so perfect, right. So exercise sentences have been given in the link. Please do exercise. Never forget, practice makes a man perfect. பயிற்சி தான் ஒருவரை முழுமையாக்கும். And the answer key for the last class has also been given in the link. Please utilize it. Let us meet in the next video. Thank you.